Good afternoon, sir. Afternoon. My name is Chijoke Atama. Na yi ne mai gida. Lafiya kala kuna yayi ba. Sunansa Chidoke Atama. Ni na Michael Moses abokin aikin mu a nan. Sunansa Emmanuel Zaman. With me is Michael Moses and also our colleague who is also part of our team, Mr. Emmanuel Zaman. We are from Food for All Cooperative Society. Mu daga kungiyar Food for All Cooperative Society. This organization is a farmer cooperative society that provides support to smallholder farmers. Wannan kungiya ne aka yi sa manoma domin su taimake manoma da ayyuka ilmantarwa ko ayyukan amfanin gona irin su iri ko hatsi. The support we provide to farmers include training farmers on good agricultural practices. Taimakon da suke ko tallafin da suke ba ma manoma ya kunshi training ne da ilmantarwa kan good agricultural practices, wato kenan ayyukan gona masu kyau na zamani. We also train farmers on climate smart agriculture, which means how to mitigate or prevent climate change. Muna sake ilmantar da manoma akan climate, wato yanayin waida, yanayin sarari a yaushe a yaya wani irin abu ne zai a hangi nan gaba, yaushe ya kamata a fara shuki ko yaushe ya kamata a ya yanayin ruwa inda za mu yi kuma domin shukin ku na bana ko shukin da za a yi a wani shekaran ya zama abu mai kyau. We also train farmers on financial literacy and entrepreneurship. Kuma muna ilmantar da manoma akan ya yanayin tsarin shiga da fitansu, siya da sayarwarsu a inda suka gudanar da gonakinsu. Our training also include good storage techniques for farmers. That's how farmers can store their produce after harvest so that it won't get destroyed by pests. Bugu da kari muna sake ilmantar da manoma inda an sun gama girban amfanin su a gona ya za su ajiye shi, ya za su adana shi sabili da kwari ko susa ba za su taba shi ya matsala. And we also train farmers on value addition, how to add value to their produce after harvest so that they can attract good markets and good prices. Wancin haka muna sake ilmantar da manoma yayin da za su kara ingancin, kara farashin amfanin gonansu don su sayar da shi a farashi mai kyau, su samu su gudanar da shi inda zai iya biye musu bukata against wani damuna na gaba. And finally, we also link farmers with available markets. That's the market where they can sell their produce after harvest at good price. Daga ƙarshe kuma muna ilmantar da manoma, za mu ba su yana nan za mu haɗa su da wanda za su iya siya ko kamfani ko individual wanda za su iya siya amfanin gonansu a farashi mai kyau. Sir, the reason why we are out today is to find out from the smallholder farmers within this our community, our environment, as to the effects of drought on their farm this year. We learned that it's not even that we learned, we are aware that there was a drought that affected so many farmers where their crops got dried up because there was no rain. So that's why we are out to hear their experience and know how the drought affected them and their farms. Sorry.
mai gida mu yau mun fito ne mu yi cuɗanya da manoma. Mun san bana an samu rashin ruwa wanda ya sa amfanin mutane a gona ya samu matsala sosai. So mun fito ne yau mu yi taɗi da manoma mu ga yaya ne rashin ruwan ya taɓa su, ya kuma za a yi nan gaba a magance shi. So, sir, I will ask you a few questions which will give us an idea, or which will get us to know your experience in respect of the problem. Mu a nan muna da tambaya dalila wanda za mu iya mu tambaye ka so da zai ba mu fahimi ya ne rashin ruwan ya shafe ka a amfanin gonanka a damunan bana. And before we proceed, we would like to know your name, but before then, we want to inform you that this exercise we are doing is free of charge. We don't collect money for this, and we are not going to use your information for any purpose apart from getting to know your experience and to see if we can put up strategies and plans as to how to help you mitigate or prevent this climate crisis in future. Kamun nan mu ci gaba da tambayoyi muna so mu san sunanka, amma ba lallai bane ka ba mu labaranka wanda ya kunshi rayuwanka ba. An kuma duk abin da zamu a nan ba za mu karɓa sisi ko toro daga wajenka ba, amma da burin mu domin mu samu mu san ya ne za mu magance wannan shi rashin ruwan bana, ko kuwa ya ne za mu magance ruwan bana wanda ya zo. So you are at liberty to talk to us, to give us the information we want, and you are also at liberty to say no if you don't want to talk to us, if you don't want to interact with us regards this. A ra'ayinka ne za ka iya ka ba mu duk abin da muka faɗa, ka gaya mana duk tambayar da za mu tambaye ka. A ra'ayinka ne kuma ba za ka iya gaya mana ba. So are you willing to interact with us? So we would like to know your name. What's your name, sir? My name is David Johanna. Sunansa David Johanna. Okay. We want to know if you were affected, or if your farm was affected by the droughts. Muna so mu sani ne ko gonanka ya samu matsalar rashin ruwa wannan shekara. Seriously, my farm has been really affected with the recent drought which we experienced this year. Okay. Sorry about that. I sympathize with you. And we will also want to know if you are aware that there was a prediction in regards to this year's drought. It was predicted. Did you hear about the prediction or not? Actually, I didn't hear about the prediction. Okay. And if you did not hear about the prediction, that will lead me to ask you a question as to whether you have access to information by way of radio, maybe TV, maybe internet, if you have access to internet, or you have access to journals, that's newspapers. Do you read newspapers? Not really, but I do have access to internet. Okay, but you didn't have you didn't get to know about the information. Okay, so I will record you saying you have access to internet. Okay. Do you also have access to radio, television? Okay. And do you have a mobile phone? Maybe a phone that can receive an SMS. Okay, sir. We also want to know if you are aware that
That's what we call improved variety of seeds. These are seeds that are resistant to climate change, that's climate crisis, being it flooding or drought. Muna so mu sani ko kana sane da akwai wasu iri wanda suna nan an yi su ne hybrid agriculture iri ne wanda aka yi su da suna iya daure a ruwa da rashin ruwa ko kuwa ruwa in ruwa masa ya ko rashin ruwa. Muna so mu sani ko kana sane da irin wancan hatsi ko kuwa irin. I'm part of that in the past, but I've never Use of fish. Okay. Since you said you've heard about it but you've not made use of it, we want to inform you that assuming you had planted the improved variety of seeds, it's possible that you wouldn't have experienced the damage caused by drought, because this is because based on the prediction, there was expert advice as to when to plant. So assuming you had the improved variety of seed, the expert advice in respect of the drought was that farmers shouldn't plant early because of the drought, but plant later than usual, so that after the drought, when they plant, then the drought will not affect their crops. Inda ce kana sane da cece-kucen bana a kan rashin ruwa ko kuwa yanayin ruwa, kuma inda kana da irin wannan hatsin da gonanka ba zai samu damuwa ba sosai. So amma tun da baka da wannan, yaya ne za a yi? Akwai matsalan da aka yi daman bancin an yi cece-kuce akan cewa za a samu rashin ruwa. An ilmantar da mutane akan cewa ga lokacin da za su yi shuki, sabili da mutane wanda suka samu matsalan rashin ruwan nan sosai sun samu yanayin kansu yadda suka yi shuki da wuri-wuri, shi ya sa shi hatsinsu ya tashi sai ruwa ya yanke, hatsinsu sai samu damuwa. Amma inda a ce kana nan da sane da wannan cece-kucen da aka yi akan wancan rashin ruwa, da kai ma za ka akan cewa fa ba za ka yi shuki nan da wuri ba sai ran da ruwan sama ya kai, ko sai da an gama wuce rashin ruwa to wato shi drought. Okay. Now, in our organization, part of the trainings we give farmers include the climate mitigation and prevention, which I earlier mentioned. And assuming you participate in our trainings as a farmer, you would have got informed about the droughts of this year, and we would have informed you or educated you on when to plant, so that you wouldn't get caught up by the drought. So my question now is, will you be willing to join our farmer community, that's our farmer corporate organization, a cooperative society? It is free of charge, so you don't pay anything to join our farmer organization. It is free of charge. So if you are willing, then we will invite you the next time we will be having our meeting, so that you join our organization and you keep getting the information we pass across to the farmers. And also, kamar inda muka bayyana maka a ɗazu, mu ƙungiyarmu muna ilmantar da manoma ne akan inda za su yi kula da gonan sosai domin kada su samu damuwa.
so akwai training da muke bayarwa kamar inda muka masa bayani a farko. Wannan training ya kunshi climate smart agriculture, wanda shi na wato wannan training zamu bada a kan yanayin waida, yanayin ya damuna zai kasance a tace kucin da za a yi. An kuma in kana so ne irin wannan training suna da yawan da mu muke bayarwa. So in kana so a so ra'ayinka kamar inda ya tambaye ka akan cewa kana so ka shiga wato kenan kungiyar mu, a wannan kungiya shi food for all association, in kana so to sai shi shiga kungiyar namu ba tare da ko sisi ba, free ne. So if I got you, you said you are willing to join our farmers. Okay. And also part of our plans in our organization is to design the technology that can help us communicate to our farmers, that's our main farmers, to inform them when there's a prediction for drought or flooding. So, and this information could be conveyed via a voice message or SMS in the language of our farmers. So, will you be willing to receive such information and updates from us? Yana cikin ɗaya daga cikin tsarinmu, muna so dama mun creating wani abu ne wanda zai samar ma manoma inda za su samu labari ko kuwa su da labarin cewa za a inda ka amince mana za ka shiga wannan kungiyar a son ra'ayinka. So kana so mu dora ka a wannan platform namu din, mu baka ingancin ka, ko kuma mu baka haɗa ka da mutane da aka samu information ko ka samu wasiƙu ko labarai akan ilimin gona. So for the purpose of protecting your privacy, we will get your phone number after the cameraman has ended. So thank you, sir, for giving us audience, and just like you said, we take your details so that we can enroll you in our farmer organization training. Thank you so much.